Good morning, students. Unit 5 Coordination Chemistry. Unit 5 Coordination Chemistry. In this session, I am going to teach the naming of coordination compounds using IUPAC guidelines. IUPAC guidelines. Okay, so naming of coordination compounds. The naming of coordination compounds using IUPAC guidelines. Okay, so naming of coordination compounds using IUPAC guidelines. Okay, students, in previous video, so how to write IUPAC name in the coordination compounds. So எப்படி ஒரு coordination compoundக்கு IUPAC name எழுதுறது அப்படிங்கிற methods வந்து போன வீடியோல நம்ம டீச் பண்ணோம். இப்போ அந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணி நேம் எப்படி கொடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஓகேவா? So the naming of coordination compound using IUPAC guidelines. Okay, so the first one, compound K4 Fe CN6. K4 Fe CN6, right? So listen, students. The first, the cation is named first, followed by the anion. Okay, so the K plus, each potassium plus one oxidation state. So oxidation number 4 plus, right? So the complex is neutral. Okay, so coordination compound, salt, one of the salt. Okay, so the positive and negative ions are equal. So 4 minus 4 plus 4 minus, right? So Cn, say minus 1, charge minus 1, negative ions. So each Cn minus 1, so 6 minus, right? So net charge 4 minus 4 is equal to oxidation number of central metal ion X. Okay, so plus, so the number of ligand 6 into charge on the ligand minus 1. Okay, so X minus 6. Therefore, X is equal to 6 minus 4 is equal to 2. The oxidation number of ion, central metal ion, the oxidation number of central metal ion is 2. Okay, so write first. The cation is named first. So cation, potassium. Okay, so already you know that. So potassium எத்தனை இருந்தாலும், okay, 4 இருந்தாலும் சரி, 3 இருந்தாலும் சரி, நம்ம name potassium அப்படிதான் கொடுக்க போறோம். So name potassium. Potassium, right? So potassium, right? So simple cation followed by anion. So anion is a complex anion. So the anionic complex, the charge, net charge is negative. So anionic complex, right? So the complex, to a name in a complex, the ligand is first. The name first in ligand. The named ligand first. The named ligand first, followed by the central metal ion, right? So ligand cyanido, ligand cyanido. Okay, so ambidentate ligand, right? So kapha carbon. Okay, so the donor atom indicated by using term kapha. Okay, cyanido, kapha. So how many cyanido presents in the complex? 6. So hexacyanido, right?
So hexacyanidocarbon. Kapha carbon. Okay, so next followed by central metal ion. Central metal ion, but the complex is anionic complex. Okay, so add suffix ate, ferrate. Okay, so immediately to write the oxidation number in no Roman numerical in this parenthesis. Right? Okay, so potassium hexacyanido kapha C ferrate 2. Right? Okay, so second example. CO NH3 4 Cl2 Cl. Okay, right? So Cl minus complex cation. So cationic complex. The anionic complex. This one is cationic complex, right? Each chlorine minus 1. So 2 minus amine is a neutral ligand. Okay, so oxidation number. Okay, so oxidation number apply பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு போகலாம். இனிமே நீங்க டைரக்டாவே எழுதிடலாம். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா so net charge க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். அப்போ 2 மைனஸ் இருக்கு. so remaining ஒரு பிளஸ் வேணும் அப்படினா இது 3 பிளஸ். so 3 plus minus 2 plus 1. Right? So 3 plus minus 2 is equal to plus 1. Charge, net charge. Okay, right? Okay, so first the cation named first followed by anion, whether complex cation or simple cation. Okay, so first example is simple cation and second example is complex cation. Okay, so to named as complex, the named ligand first. Okay, so followed by the central metal ion. So more than one ligand presents in the complex. Okay, so name in alphabetical order. Okay, so A amine, chloro C. Okay, first named amine, then chlorido. Okay, so how many amine presents in the complex? 4. So 4, the Greek prefix tetra. So tetraamine. Okay, students, tetraamine. Di. How many chlorine? 2 chlorine. Okay, so dichlorido. It's a negative ligand. So chlorido, tetraamine dichlorido, cobalt. It's a cationic complex, does not add suffix ate. Okay, so cobalt 3. Right? So complete the name in complex cation followed by the anion. Anion is a simple anion. Okay, so Cl minus chloride. Okay, students. Okay, so third example. CO PPH thrice CO 5 times. Okay, students. So listen. CO carbonate. So carbonate is a neutral ligand. So charge 0. Triphenyl phosphate are also neutral ligand. So charge 0. Right? So neutral complex, no net charge. So the oxidation number of cobalt are also 0.
So ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டூடண்ட்ஸ், கவனிச்சுக்கணும். இங்க இது நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ், சார்ஜ் எதுவுமே கொடுக்கல. கார்பனைல் is a neutral, so charge 0. Triphenyl phosphane neutral 0. அப்போ oxidation number of central metal ions are also 0. Okay, so triphenyl phosphate, tri நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, சோ நம்மளா இது மல்டிபிளா இருந்தாதான் அதோட டெட்ரா ட்ரை அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆல்பபெட் எல்லாம் எடுக்க கூடாது. பட் இது நேமே ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பேட், சோ டி எடுத்துக்கிறோம். இங்க சி கார்போனைல். சோ ஃபர்ஸ்ட் கார்போனைல். how many carbonyl? 5 carbonyl. so penta, the prefix Greek word penta, penta carbonyl. Penta carbonyl, right? So the name tri, the ligands name also have tri, but mono present in monotype. Okay, so only one triphenyl phosphane is present in the complex. Okay, so suppose two or more bis, tris, but presents only one triphenyl phosphate. So write triphenyl phosphane, okay, followed by the central metal ion name cobalt. So neutral ligand, so cobalt 0. Okay students, இதுல நிறைய விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சார்ஜ் 0வா இருக்கு, ரெண்டுக்குமே நியூட்ரல், நெட் சார்ஜ் கிடையாது. அதனால ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 0 0வா இருந்தாலும் கம்ப்ளீட்டா பிராக்கெட் குள்ள மென்ஷன் பண்ணணும். ரெண்டாவது இது மோனோவா இருக்கிறதுனால நம்ம டையா இருந்தா பிஸ் சேர்ப்போம், ஏன்னா நேம்ல ட்ரை வந்திருக்கிறதுனால. ஓகே, சோ லிகான்ஸோட நேம்ல டை ட்ரை அப்படிங்கிற கிரீக் ப்ரீஃபிக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பிஸ், ட்ரிஸ், டெட்ராகிஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம். பட் இது ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த இது தேவையில்ல, அப்படியே எடுத்துக்கிறோம். triphenyl phosphate. Okay, so penta carbonyl, triphenyl phosphate, cobalt 0. Right? So next one example, the fourth one example. Okay students, K3 Cr OX thrice dot 2H2. Okay, so 3 plus 3 minus, so complex is there, anionic complex. Okay, 3 plus 3 minus oxalato, so COO minus oxalato. Okay, so net charge C2O4 2 minus, charge 2 minus. So each oxalato having 2 minus. So how many oxalato presents in the complex? 3. So 3 into 2 minus 6 minus. So charge 6 minus 3 minus. So 3 plus 6 minus, remaining 3 minus. Okay. So write the name of the complex. So potassium. So simple cation, complex anion. So simple cation is named as the other ionic compound. Okay, so potassium. Right, next complex. Okay, so the named ligand first, after the central metal ion, followed by the central metal ion. Okay, so the name oxalato. How many ligands? It's the same kind of ligand, 3 times tri. So potassium trioxalato. Trioxalato. So followed by the central metal ion. So complex is the anionic complex. Okay, so the central metal ion named after 8 chromate.
Okay, so oxidation number 3, chromate 3. Okay, then the hydrate ion is added in this complex. So how many hydrate ions? 2. So dihydrate. Okay, so after the name to our dihydrate. Potassium trioxalate, chromate, right? Chromate 3 dihydrate. Okay, so water பொறுத்தளவுக்கு உள்ள இருந்த aqua வெளியில இருந்த hydrate அப்படினு ஏற்கனவே சொல்லிருப்போம். எத்தனை டைம் இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? இங்க 2 டைம்ஸ் இருக்கு, 2 ன்னு போடணும். ஒரு டைம் இருந்தாலும் மோனோ இண்டிகேட் பண்ணும். சோ இங்க தான் மோனோ இண்டிகேட் பண்ண மாட்டோம். ரைட்டா? இங்க how many times அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது. ஓகே, ஃபார்முலாக்கு முன்னாடி 2 இருக்கும். இங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எத்தனை டைம்ஸ் இங்க இருக்கும். அப்ப இங்க ஃபார்முலாக்கு முன்னாடி இருக்கும். டைனா டை, மோனோனா மோனோ ஆட் பண்ணு மறந்துடக்கூடாது. ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். Fifth example, CO, NH3, 4, Cl, okay, NO2, NO3, right? Sixth example, CO, NH3, En2, okay, ONO, NO3, Cl. Okay, so seventh example, Cr, H2O, 4, Cl2, Cl dot, Cl5, Cl, okay, Cl2 dot, H2O. Okay, so eighth one, it's a mono metallic complex. So eighth one example, dimetallic complex. CO, En thrice, okay, and CO, Cl6. Right. The fifth one example, right? So NO3 minus, so complex positive, cationic complex. Okay, so Cl minus, charge, NO2 minus, amine, neutral 0. Okay, so remaining plus, so 2 minus, plus 3, 2 minus, remaining plus. Okay, so name of the complex. So complex cation. Okay, the first named ligands, amine, chlorido, nitrito. Okay, so named in alphabetical order A, C, N, right? How many amine? 4 amine, tetraamine. Tetraamine, chlorido, tetraamine, chlorido. Okay, so next
nitrito. So nitrito is a ambident ligand, donor atom nitrogen. Okay, so in this complex the ligand donor atom oxygen. So nitrito kapha N, nitrito kapha N, followed by the central metal ion. So complex is a cationic complex. So cobalt 3, nitrate, okay, the simple ions named as in other ionic compounds, potassium nitrate. So nitrate. Okay students, next the charge on the complex Cl minus plus cationic complex. Okay, NO3 is a minus, ONO minus, En neutral complex 0, so 3. Plus 3 minus 2 plus 1. Okay, so En ethylene diamine, ethane 1,2 diamine, E nitrato, right? So nitrato, NITR and NITR AI. So first nitrato, then nitrito. Okay, so nitrito, right? So N2, N1. So N1 and N2. Okay, so the name bis. Okay, already the ligand name ethane 1,2 diamine. The Greek prefix already have in the ligand name. Okay, so bis. Bracket ethane 1,2 diamine. Ethane 1,2 diamine. Next nitrato. Next nitrito kapha oxygen. So nitrito kapha nitrogen, nitrito kapha oxygen. Okay, so followed by the central metal ion cationic complex cobalt 3. Cobalt 3 chloride. Cobalt 3 chloride. Okay, students, the next Cl2 minus, so 2 plus. Two minus, 2 plus. Cl minus, neutral ligand aqua, so 3 plus 3 minus 1 remaining 2 plus. Okay, so complex cation aqua chloro. First aqua, so penta aqua, right? So penta aqua chlorido, chromium. So complex cation chromium 3. Okay, so chromium 3 a simple anion. Okay, ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிருக்கோம் எவ்வளவு குளோரின் இருந்தாலும் சரி சிம்பிள் அனியான்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருந்தாலும் சரி அதனுடைய ஜெனரல் நேம் குளோரைட், நைட்ரேட், சல்பேட் அந்த மாதிரி தான் ஃபினிஷ் பண்ணோம். சோ டைகுளோரைடு அந்த மாதிரி சேர்க்க கூடாது, இங்க குளோரைடு. Okay, so hydrate, how many hydrate presents in this complex? 1. So monohydrate. Okay, so water மட்டும் ஸ்பெஷல். உள்ள இருந்த aqua,
ஓகே, உள்ள மோனோ காம்பவுண்ட்ஸ் இருந்தா மோனோ அப்படிங்கிற ப்ரிஃபிக்ஸ் நம்ம சேர்க்க மாட்டோம், ரைட்? பட் வாட்டருக்கு மட்டும் வெளியில இருந்தா ஹைட்ரேட், சோ ஒன்னு இருந்தா மோனோ, அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு இருந்தாலும் கிரேக் ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணி ஆகும். ஓகே, பென்டா அக்வா குளோரைடோ குரோமியம் 3 குளோரைட் மோனோஹைட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the next dimetallic complex. ஓகே, சோ இது எல்லாமே மோனோமெட்டாலிக் காம்ப்ளெக்ஸ், இது டைமெட்டாலிக் காம்ப்ளெக்ஸ். ரெண்டு மெட்டால் இருக்கும், ரைட்? சோ இதுல இருந்து நம்ம இந்த சார்ஜ் கொண்டு வர முடியும். இது 6 மைனஸ் கோபால்ட் 3. ஓகே, சோ 3 மைனஸ் so 3 plus En is a 0, so cobalt 3. இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். இதுக்கும் நேம் எழுதுறோம், இதுக்கு நேம் எழுதுறோம். ரெண்டையும் பக்கத்துல எழுதி வச்சுட்டோம், அவ்வளவுதான். பாருங்க, சோ 3 வந்திருக்கு. இது En வந்து ஈத்தேன் 1,2 டையமின். டை அப்படிங்கிற வேர்ட் லிகான்ல இருக்கு. அப்ப 3 டைம்ஸ் இருந்தா ட்ரிஷ். ஓகே, சோ ட்ரிஷ் ஈத்தேன் 1,2 டையமின். ஈத்தேன் 1,2 டையமின். ட்ரிஷ் ஈத்தேன் 1,2 டையமின். So complex cation cobalt 3. Cobalt 3, right? So the அப்படியே கண்டினியூவாவே எழுதணும். இங்க இடம் இல்லாதனால நான் இங்க எழுதுறேன். ஆனா நீங்க நேம் எழுதும்போது ஒரே லைன், சிங்கிள் லைன்ல எழுதணும், கேப்பே இருக்க கூடாது. ஓகே, so hexachlorido, the complex anion, anionic complex. So cobaltate, cobaltate 3, right? More than one ligands having bimetallic complex. Example 9. Okay, so CO NH3 5 Cl. Cr, so the metal, different metal. Cr NH3 Cn 5 times. Okay, 10th one Ag NH3 twice plus. 11th one example Ni Cn 4 times 2 minus. Okay, so the 12th one example, the ionic complex CO En thrice SO4, so 2 minus 3 plus. It's ionic complex. Okay, students, the charge on the complex 5 minus 0 0 3 2 minus, net charge 2 minus, so 2 plus minus 1 0 3 plus 3 minus 1 2 plus. Okay, so the first write complex cation followed by the complex anion. Okay, the complex cation is first named followed by the complex anion. Complex cation, complex anion. Okay, complex எழுதும்போது நம்ம எப்பவுமே ligands first எழுதுவோம். அப்ப liganல இது amine, இது cyanide. Amine 5 times இருக்கு. Pentaamine, cyanide, kapha C, amidendate ligand, cyanide kapha C. Then complex cation, so cobalt 3. So then amine, cyanide, amine
So only one amine is present in this complex. So amine. Pentacyanide. Pentacyanide. Kapha C. Kapha C. Pentacyanide. Kapha C. The complex anion. Anionic complex. So chromate. Chromate 3. Chromate 3. Okay. So neutral complex. So இதுவரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே நம்ம பார்த்தது neutral complex. இப்போ complex ions பார்க்க போறோம். இது complex cation, இது complex anion. அடுத்து ionic complex. Okay. So the complex cation, ligand amine, diamine. Diamine. Okay. Cationic complex silver. Suppose in the anionic complex argentate. Okay. So cationic complex. So diamine silver charge 0. Okay. So net charge +1. So oxidation number +1. Okay. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா இது வரும். So அப்போ silver 1 ion. Okay. So ionic complex இருந்துச்சு அப்படின்னா finish பண்ணும்போது ion அப்படி finish பண்ணும். மறந்துடக்கூடாது. இது எல்லாமே so neutral complex. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால சால்ட் வந்து நியூட்ரலா இருக்கு. ஓகே, இங்க காம்ப்ளெக்ஸேவும் அவங்க கொடுத்திருக்கதையும் அயான்ஸா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ஸோ அவங்க கொடுக்கறதே இந்த மாதிரி அயான்ஸா கொடுக்குறாங்கன்னா finish பண்ணும்போது அயான் அப்படி finish பண்ணணும். மறந்துடக்கூடாது. ஓகே, அடுத்து இது வந்துருங்க டெட்ராசயனைடோ 2 minus 4 minus 2 plus 2 plus 4 minus 2 minus, right? Tetracyanide. Tetracyanide. So complex anionic complex nickelate. Tetracyanide. So nickelate 2 ion. Nickelate 2 ion, right? So next the anionic complex. So SO4 2 minus SO4 2 minus. So complex 3 plus. So neutral 0. So 3. Simple. All. Okay. So the ionic complex or ionic compound எழுதும்போது Al Cl. Okay. Or Al SO4. Al வந்து 3 plus SO4 2 minus. ஓகே, இதனுடைய 2 இங்க போட்டு Al2, இதனுடைய 3 இங்க சேர்த்து SO4 thrice அப்படின்னு எழுதுவோம். அப்போ அலுமினியத்தினுடைய சார்ஜ் இங்கேயும் சல்பேட் இதனுடைய சார்ஜ் இங்கேயும். ஓகே, சோ கேட்டயானுடைய சார்ஜ் இங்கேயும் ஆனியானுடைய சார்ஜ் இங்கேயும் இருக்கும். சோ அதே மாதிரி தான். ஓகே, சோ கேட்டயானுடைய சார்ஜ் இங்க இருக்கு 3 பிளஸ், ஆனியானுடைய சார்ஜ் இங்க இருக்கு 2 மைனஸ். ஓகே, சோ இப்ப நேம் கொடுக்கும்போது Trish. ஓகே, சோ ஏன் உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம நேம்ல என்ன இருக்கு, ஈத்தேன் 1,2 டைஅமீன் இருக்கு, அதனால Trish பிராக்கெட்ல ஈத்தேன் 1,2 டைஅமீன் 2 டைஅமீன். You right? So ethane 1,2 diamine cobalt cationic complex. So cobalt 3 sulfate. So எவ்வளவு இருந்தாலும் சரி ஒரே நேம் தான், சல்பேட், ட்ரை சல்பேட் அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது. ஓகே, சல்பேட். ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்து IUPAC நேம், ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க, IUPAC நேம் எழுதணும். இப்போ ஸோ IUPAC நேம் கொடுத்துட்டாங்க, IUPAC நேம் கொடுத்துட்டாங்க, இதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ பாருங்க, ஸோ பென்டா அமைன் நைட்ரிட்டோ கஃபாயன் கோபால்ட் 3 அயான். ஸோ அயான் அப்படின்னு முடியுது, அயன் அப்படின்னு முடியுது. ஸோ அயான் முடியுது அப்படின்னா ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நியூட்ரல் கிடையாது. ஓகேவா? சோ அவங்களே சார்ஜ் கொடுத்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம், அவங்களே சார்ஜ் கொடுத்திருக்காங்க. எப்பயுமே நம்ம ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எழுதும்போது ஃபர்ஸ்ட் லிகாண்ட் எழுதுவோம். சோ லிகாண்ட் எழுதும்போது
penta-ammine. So ammine NH3 5 times. Penta-ammine nitrito kapha N அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so NO2 ONO ambidentate ligand. Kapha N அப்படினா NO2. Okay, so kapha O kapha oxygen ONO. So penta-ammine nitrito NO2 nitrito kapha N cobalt 3 ion right, so charge 3. Okay, so 3 neutral NO2 minus 1 plus 3 minus 1 is equal to, right, plus 3 minus 1 is equal to plus 2, so plus 2. Okay students, penta-ammine nitrito kapha N cobalt 3 ion, cobalt 3. Okay, the next hexafluorido. So hexafluorido cobaltate. So cobaltate CO negative cobaltate 3 ions. So 3 6 minus. Okay, so 3 plus minus 6 is equal to minus 3. So 3 minus. Okay, so hexafluorido cobaltate complex anionic complex cobaltate 3. Okay, next dichlorido bis ethane 1,2 diamine. இது ஆர்டர் நீங்க இதுல எப்படி வேணா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், அது ஒன்றும் மிஸ்டேக் கிடையாது. ஓகேவா, நேம் கொடுக்கும்போது தான் நம்ம சோ ஆல்பபெட்டல் ஆர்டர் யூஸ் பண்ணணும். ஆல்பபெட்டல் ஆர்டர் உள்ள இருக்கக்கூடிய லிகான்ஸ் ஆல்பபெட்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது, நீங்க எப்படி வேணாலும் எழுதலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் dichlorido bis ethane 1,2 diamine. So En plus dichlorido bis ethane 1, diamine cobalt CO cobalt 3 sulfate cobalt 3 sulfate. So sulfate 2 minus. Okay, so each chlorine 2 minus. Okay students, so ionic complex present SO4 2 minus, each chlorine minus 1, so 2 minus, neutral 0, cobalt 3, oxidation state 3, so 3 means plus 3 minus 2 plus 1, so plus 1 minus 2 plus 1 minus 2. Okay, so cation plus 1, anion minus 2, so 2 1. Okay students, 2 1, say ionic complex. So dichlorido bis ethane 1,2 diamine cobalt 3 sulfate. Okay, so next tetracarbonyl CO. Okay students, C small o cobalt CO. So equal carbon oxygen equal போட்டா carbonyl. So ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாத்துக்கோங்க. ஓகேவா, so cobalt இது carbonyl. tetracarbonyl nickel 0, so no charge. Net charge, so carbonyl is a neutral, so 0. Okay, the next penta-ammine chlorido chromium 3 hexafluorido cobalt 3. Okay, so bimetallic complex. Okay students, penta-ammine NH3 5, penta-ammine chlorido. Okay,
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல நீட்டா எழுதலாம் பாருங்க. பென்டாமைன் குளோரிடோ chromium 3, right? So next complex hexafluorido cobalt 3, okay. So 6 minus plus 3, listen students, plus 3, 6 minus, so minus 3, okay. So minus 3. Anionic complex minus 3, okay. So minus 1, 0, neutral 3, plus 3 minus 1 is equal to plus 2. So plus 2. minus 3 plus 3 இருந்தா நீங்க அப்படியே விட்டுறலாம். பட் இது minus 3 இது plus 2 இருக்கு. So ionic complex. So anion உடைய சார்ஜ் anionic complex உடைய சார்ஜ் எங்கேயும் cationic complex உடைய சார்ஜ் இங்கேயும். ஓகே. ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இதுதான் இதனுடைய காம்ப்ளெக்ஸ். Cr NH3 5 times Cl, okay, thrice, COF6 twice. ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் புக்கில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு, ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே. ஸோ எவாலுவேட் யுவர் செல்ஃப் வந்து ஹோம்ஒர்க்காக வச்சுக்கோங்க, ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இது ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், நேமிங் வந்து ஈஸியாக கொடுக்க முடியும். ஓகே. ஸோ இது மட்டும் பார்த்தோம்னா பத்தாது. ஸோ எல்லா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் நம்மளாவே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. சார்ஜ் இதெல்லாம் பார்த்து நம்மளே இது பண்ணலாம். இப்போ பாருங்க, Fe, okay. So Fe OX twice. So 2 minus 4 minus H-bar, okay, 4 minus Cl. நம்மளே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பாருங்க, சார்ஜ் கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி பாருங்க. 2 minus அப்ப இது 2 plus, ஓகே. சோ இப்ப பாருங்க, இது இப்ப மிஸ்டேக் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது 2 minus, இது மைனஸா இருந்தா இது பிளஸ்ஸா தான் இருக்கும். ஆனா இங்க பாருங்க, இது 4 minus அப்படின்னா இது பிளஸ் 6 ஸ்டேட்ல இருக்கணும். பிளஸ் 6 ஸ்டேட்ல அன்ஸ்டேபிள் கிடையாது. சோ அயன் வந்து அப்படியே வராது. ரைட். சோ அப்போ இங்க 2 பிளஸ் வரணும் அப்படின்னா இது நமக்கு நியூட்ரல் இருக்கும். En twice எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2 கொண்டு. சோ எழுதும் போதே நம்ம கண்டுபிடிச்சோம், இது நெகட்டிவா இருந்தா இது பாசிட்டிவா தான் இருக்கணும். ஓகே. சோ அந்த மாதிரி எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வேணாலும் நம்மளாவே கிரியேட் பண்ணலாம் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே. சோ ஒரு அயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் வேணாலும் நம்ம ரெடி பண்ணலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய சார்ஜ் ஏதோ ஒரு சார்ஜ் வர மாதிரி எழுதுங்க. NH3 4 Cl NO3 வச்சுக்கோங்க. வச்சிங்க அப்படின்னா இது 3 கன்சிடர் பண்ணுங்க. 3 -1 -1. ஓகே. ஸோ இது 3, இது -1 -1 அப்போ பிளஸ் இருக்கும். சப்போஸ் நீங்க இந்த இடத்துல SO4 இப்படி எழுதுனீங்க அப்படின்னா இப்போ இது 2, இதனுடைய 2 இங்க வந்து ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே. ஸோ இங்க பாசிட்டிவ் வரணும், இங்க நெகட்டிவ் வரணும். காம்ப்ளெக்ஸ் கேடையானா இருந்தா சிம்பிள் ஆனையானா இருக்கணும். ஓகே. சிம்பிள் கேடையானா இருந்துச்சுன்னா K3, காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையானா FeCN6. இது 3 பிளஸ், இது 3 மைனஸ் 3 6. நம்மளே காம்ப்ளெக்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ லிகான்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு, சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான்ஸ் இருக்கு. ஓகே. சார்ஜ் நமக்கு தெரியும், அதனால நம்மளாவே காம்ப்ளெக்ஸை கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு நேம் கொடுக்க கற்றுக்கணும். ஓகே. ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் நமக்கு வந்து இது ரொம்ப ஈஸியா மெமரி ஆகும். ஓகேவா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வில் மீட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்.